ஓகே மைக் இருக்கா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் மத்தியானமாக லைவ் வர மக்களே. 2 மணி நேரம் லைவ் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஜேஸ்லி 1 வீக் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லைவ் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஆனால் எனக்கு இங்கே ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது. ஓகே வேற இது ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. நான் வாய்ஸ் தான்ப்பா உள்ளே போயிருக்கு. ஏன் தான் இப்படி உள்ளே போகுதுன்னு தெரில. ஓகே மக்களே, எங்கூட போயிடுவோம். இன்றைக்கி இன்னும் சும்மா முடிச்சாகிறோம். வேறு வழி இல்லை மக்களே. 2 நாள் லைவ் போட்டால் தான் நம்மளால் முடிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன் நைட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கிட்ட தான் விளாட முடியுது. பகலே அதே நேரம் விளாண்டோம்னா மொத்தமாக 6 மணி நேரம் கணக்கு வந்துடும். அப்போனா நம்ம இன்னும் சும்மா குடிச்சிட்டு தாராளமாக முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்கும். மேபி இன்றைக்கி முடிஞ்சிடும் மக்களே. நைட்டோட அன்லாக் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். யார் யார் இந்த குஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்களோ அவங்க மறக்காமல் வந்துட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி மக்களே. நானும் நைட் லைவில் தான் பண்ணலான்னு ஒரு இதில் இருந்தேன். மதியம் லைவ் சும்மா டொமைன் அடிக்கிறது, லூட்டு படுக்கிறது, இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா மஸ்ட் ஐடியா. ஆனால் கோஆப் லாக் ஆகிடுச்சு. வேறு வழி இல்லை. ஒரு சில விஷயங்கள் நான் மத்தியானத்தில் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும். காலையில் வந்து டெய்லி குஸ்ட்டை முடிச்சிட்டேன். எங்கடா இருக்க? இங்கே இருக்கா? இன்னும் ஜூமா போவோமா? அதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கெட்யூலாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போட்டுன்னு முடிவு பார்த்தேன். சப்போஸ் நம்ம லைவ் இப்போ வந்து பார்க்குறப்ப ஸ்கெட்யூல் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வாங்கன்னு சொல்லுவேன். Pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a bowl of fresh breakfast right there. The perfect way to start your day. மைக் அறையில் Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods ready to me. I'll even take him across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. டொமைன் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், டொமைன் போகணும். டொமைன் போகிறது தான் பார்த்துருந்தீங்கன்னா போகிற வழியில் இருக்க அந்த டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணிட்டு போயிடும். வர முடியல, அங்கேருந்து வரணும். நிறைய இடத்த லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கப்பா. இங்கே ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் இருக்காங்க. வா, எல்லாம் இருக்கு, நெருக்கலையும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் நல்லா பயங்கரமாக ஆகிடுது.
ஓ இவன் தான் பாஸ். எங்கே பாஸு? பாஸு ஓ பாஸு எங்கிட்டு இருக்கா? நான் எங்கிட்ட போயிட்டு இருக்கேனா? இந்த மலை ஏறணுமா? எவ்வளோ இப்போ தான் மக்களை பார்த்தேன். சிம்பிளாக தலையை சுற்றி மூக்க தொடுற கேஸ் தான் நான். நேராக ஒரு வழி இருந்துச்சு, ரொம்ப அதெல்லாம் போகுமா? ஆனால் இதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், நிற்கிறதுக்கு இடம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஐயோ மூக்கு வேற எழுதிட்டு எனக்கு சளி பிடிச்சிக்கிச்சு மக்களே, சளி பிடிச்சிச்சு. இந்த காத்தடி நாள் வந்துருச்சா மூக்கு விழ ஆரம்பிச்சிச்சு. கரெக்டாக நல்லா காற்று அடிக்கிட்டே இருந்தால் கூட எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இந்த காற்று கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சுன்னா சளி பிடிச்சிடும். எங்கள் சீசன் டக்கு டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆனாலே ஒத்துக்காது, கோல்டு ஆயிரும். கோல்டு வந்துடும் இல்லை காற்று வந்துடும், அது மாதிரி கோல்டு வந்துடுச்சு. ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் விளாட்றோம்ல. இப்போ பேட்டில் கிரவுண்டாக இருந்தால் அதுக்கு மோர் தென் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும், ஏன்னா எவன் எங்கிட்டு வருவானே தெரியாது. ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் பண்ணணும், இது கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயான கேம்ஸ் தான். ஃபைட்டுக்கு தேவைப்படுற காம்பினேஷன் மட்டும் கரெக்டாக இருக்குன்னா போதும், ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம். இப்போ நான் என்னோடய காம்பினேஷன் தான் நான் இப்போ முடிவு பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேமிங்கை மட்டும் வச்சுட்டு சாங்கியை ட்ராப் பண்ணிடலாமா, இல்லை சாங்கியை மட்டும் வச்சுட்டு கேமிங்கை ட்ராப் பண்ணலாமா? ஏன்னா ட்ராவலர் இருக்குது, ட்ராவலர் கேட்டு 80% காலைல உட்காந்து பண்ணிட்டேன், அதான் யோசனையாகவே இருக்குது. பார்ப்போம், ஒரு டொமைன் தான் ஏதோ ஒன்றுக்கு போகணும். பிரச்சனை வாங்க பார்த்துக்கலாம். இங்கே என்ன தான் காட்டுது, இன்னும் செடி போட்டோம் ஆன் பண்ணிட்டு கூட போகலாம், பிரச்சனை இல்லை. இங்கே தான் இருக்கு, நம்ம காலு கீழே இருக்கு காட்டா. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன். தேங்க்யூ, 5 ப்ரீமியர்ஸ்க்கு நன்றி. மொத்தமாக இப்போ எனக்கு எவ்வளோக்கு நமக்கு விஷயம் இருக்குது, 10 நிமிஷம் நமக்கு நாவியாக கிடச்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 10 8 கிட்ட சேர்த்துட்டேன். நான் சேர்த்து வச்சு அடுத்த பேனர் கைடன் பேனர் தான் போட்டு பார்ப்போம். ஏதாவது நல்ல கேரக்டர் வருதான்னு பார்ப்போம், மாற்று அது போடுவோம். இந்த ஏதோ ஒரு இது இருக்கு மாதிரி இந்த இடத்துல, மழை ஆஃப் பண்ணால் தான் அது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வாட்டர் பவரும் வேணுமா, அதான் மெயினாக. இருந்துட்டு போ ரொசாரியா, நமக்கு தேவைப்படுது. இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த கேரக்டர் தூக்கிட்டு போகிறேன்.
ஆனால் party level is very low. There's still a long road ahead. ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நம்புகிறேன், பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இது. ஆக்சுவலி நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன், இல்லை நான் வெளியே போகிறது நல்லது. ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், சாப்பாடை ரெடி பண்ணிட்டு வர மறந்துட்டேன். சாப்பாடு இல்லைன்னா கஷ்டம். ஏதாவது குக்கிங் பார்த்துருக்கா? நான் வேறு எங்கேயாவது போய் சமைச்சு போகிறேன் முதல்ல. இன்னும் ஜூமாலே சமைப்போமா? இன்னும் ஜூமா இங்கே மினிஜுமா கீழே இருக்கு. இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இது பார்த்தேன், அடுப்பு பார்த்தேனே. அதுக்கு முன்னாடி தக்காளி எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே இது வாங்கிட்டேன், இது மட்டும் இல்லை. மோராவும் கம்மியாக தான் இருக்குது. அடுப்பு 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 வாங்கிருக்கு. ஹீலிங் ஃபுட் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்? ரைஸ் இல்லை, இது இல்லையா, ஃபிஷ் இல்லையா, அதுக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் செடி இல்லையா? ரைட்டா, சரி பதில் செய்ய முடியாது, செய்வோம். அதுவும் நிறைய செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃபுட்டு கொடுத்தோம்னா கம்மியாக தானே இதாகும், வாங்க முடியுமா? இங்கே போனோம்னா ஏதாவது டிப்ஸ் ஆனாலும் அப்படியே உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத நான் வாங்கிக்கிறேன். ஃபிஷ்ஷு இது இது ஃப்ளவர். இது பிரச்சனை உங்கள்கிட்ட தாங்க வாங்கினேன், வேறு வழி இல்லைங்க, ஒரு பொருள் இல்லை. பேப்பர் வாங்க பார்த்துக்கலாம். வெங்காயம், ரைஸ், பத்து தான் இருக்கா? மில்க் இருக்குது, தக்காளி இருக்குது, கேபேஜ் கம்மியாக தான் இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு இருக்குது, இது எல்லாமே இருக்கா? இப்போ எல்லாம் சமைக்க முடியுதா? 3 ஸ்டார் ஃபுட்ஸு. நமக்கு அந்த இது தேவை மக்களே, அது இல்லை ஆக்சுவலி. டூ ஸ்டார் ஃபுட்டு தான் சமைக்க முடியுமா?
மேக்ஸிமம் எவ்வளோ செஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அது மட்டும் ஒன்று வித்தியாசமாக பர்பிள் கலரில் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி இதுவும் பர்பிள் கலரில் தான் வந்துச்சு. சூசி எக் சூசி இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க வந்து ஃபுல் ஜாப்பனீஸ் இதுக்குள்ளே போயிட்டாங்க. ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் இட். இதான் நான் கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறேன். எக்கை வச்சு வேறு ஏதோ பண்ணலாமே. இதையும் பண்ணிக்கிறேன். சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்களே. தேங்க்யூ. அந்த இடத்துக்கு போனால் எனக்கு ஹீலர் கிடையாது. ஹீலர் இல்லாமல் போகிறேன். அதுக்காக கொஞ்சம் சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன். மோஸ்ட்லி அட்டாக்கிங் 3 ஸ்டார் ஃபுட் இருக்குது, செய்ய முடியும். பதினஞ்சு டைம் செய்யணுமா இது ஆட்டோ கொடுத்துட்டு? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஐயோ, இவ்வளோ தேவைப்படாது. என்ன சமைச்சு வச்சுக்கேன், தேவைப்பட்டுச்சுண்ணா. எனிசூமா பிளான்ட் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டு. போனஸ் ஒன் நைஸ். ஒன்று தான் செய்யணும்னு நினச்சேன். 2 4 செஞ்சாச்சு. இது ஷீல்டு தானே? இல்லை, வெறும் க்ரீம் ஐட்டமாக இருக்குது. ஐயோ, சரி ஓகே. என்ன இருக்குது? மில்க்கு, சுகரு, சால்ட்டு, அப்புறம் க்ரீம்னு நினைக்கிறேன். இது எதுலேயே வாங்கினேன். ஒரு நாளைக்கு 10 வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நாளைதான் முடிஞ்சு. போயிடலாம். இருக்குமா? க்ரீன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இருக்கு. ஓகே, 10 சமைச்சாச்சு. இதுவும் ஒரு மிஷின் அன்லாக் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக குக் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த ரெசிபியை. ஓகே அவ்வளோதான். விஷ் பேனரில் போய் நம்ம ஒன்று பண்ணணும், அது மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நார்மல் விஷ் 5 இருக்குது. கணக்கு போட்டு பார்த்தா இருக்கிறாது. இதுலேயே இன்னொன்று இருக்குமே. 4 பை பண்ணிட்டேன். மொத்தமாக 11 இருக்குது. 11 விஷயம் தெரியும், இருக்கட்டும், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த பேனருக்கு இப்படி வாங்கி வாங்கி வச்சுருவோம். இந்த பேனரில் கேட்ட கேரக்டர் கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பேனரில் போடுறது அர்த்தமில்லாதது. ஒரு நாளைக்கு 2 விஷயம் 3 விஷயம் சேர்த்தோம்னாலே 40 நாள் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 2 விஷயத்துக்கு நம்ம ப்ரீமியம் சேர்த்தாலே 40 × 80 வந்துடாது. ஒரு நாள் கம்மியாகும். நான் 2 விஷயங்கிறதுக்கு இது பண்ணுறேன். ஆனால் மேலேயும் போகும், கீழேயும் போயிடும். 40 நாள் ஒரு 80 விஷயம் எடுக்க முடியாதா என்ன? எடுத்துடலாம். நமக்கு சாலிடாக ஒரு 60 ப்ரீமியம்ஸ் வந்து நமக்கு இதிலே கிடைச்சிடும். அப்புறம் இந்த பெட்டி திறக்கிறது, டெலிபோர்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது, இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கிடைக்குது. கேட்கலாம், பார்ப்போம். பத்தாவதுக்கு நடுவில் ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது. நான் இன்னும் அந்த ஈவெண்ட்டு புது மேப்பில் வந்து நிறையா பற்றி இன்னும் ஓப்பனே பண்ணல. அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அதுலேயும் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி அதுக்கான வேலையை நான் நாளைக்கு தான் பண்ணணும். இன்னும் 26 நாள் தான் இருக்குது. அது மேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பண்ணுற வேலையா 2 டிவைஸும் ஒரே டைமில் இருக்க மாட்டேங்குது கையில். அதான் பெரிய தலைவலியாக. ரொசாரியோ கீழே. இது எத்தனாவது தடவை நான் உள்ளே வந்துட்டு போகிறது. ரொசாரியாவுக்கு எப்படி ஹெச்பி குறைஞ்சிருக்கு? மக்களை பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணாத மக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபுல் ஹீல் வரேன். ஃபுல் ஹீல் பண்ணி நீங்கள் பிரச்சனை இல்லைப்பா. நல்ல வேலை அந்த டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணது வசதியாக போச்சு. ஒரு ஃப்ளைட் பாத்தில் போயிடலாங்கிற மாதிரி. ஏன்னா போன தடவை கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த தடவை கொஞ்சம் லாங்காக வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இந்த தடவை உள்ளே போகிறோம், முடிக்கிறோம், வெளியே வரோம். இது என்னமோ சொன்னாங்களே ஐயோ பேர் நினைக்கிறேன். நேரத்துக்கு மறுபடியும் ஹெச்பியை குறைச்சிருப்பேன் கேமிங் கேஸ். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம லைவ் எண்ட் பண்ணும்போது கோஆப் அன்லாக் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. மூளையில் விட்டு குத்துன்னு குத்திட்டானுங்க ஒரு தடவை. Up to it, Manzai! Can't run! Let's move! Cut to the chase! Speed of light! With the wind! Detoxified! Wind blade! This was well done!
எப்படா மாட்டினேன்? Don't blink. ஏய் மூளையில மாட்டாரு. Speed of light. Yeah. Hit. அடச்சை. ஒகேரியோட அல்டி. அடச்சி. With sword comes shadow. கேமிங்கோட ஸ்கில் கரெக்டா மிஸ் ஆகுது எனக்கு. நேரத்துக்கு நான் சொல்றது. ஏய் ஏன்டா அடிக்க முடியல? பட்டனை போட்டாதீங்க நான். மறுபடியும் பாருங்க நிற்கிறேன். வா ஒரு வழியாக அடிச்சான்டா. களி இன்னொருத்தன் தான் இருக்கான். Many happy returns. Sorry, pal. This was well done. அங்க ஒருத்தன் இப்படி தாண்டா முளையில போய் Still நின்னுட்டான். breathing. வாடா வெளியே வாடா. வெளியே வா நீ. இந்த மூலையில போய் நின்னுக்கிறீங்க, நான் மூலையில வந்து அடிக்கும்போது மூலையிலே வச்சு விட்டுறாங்க. Speed of light. Yeah. Hit. You need to hurry up. Incoming. Right idea. Wrong time. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Show's over. வழியில் ஒரு கேரக்டர் நம்ம இப்போ வெளியே எடுத்தாலும் கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தேன். நமக்குலாம் டைம் இல்லை. என்ன ஃபுட்டு எதில் இருக்குது? இப்போதைக்கு நமக்கு 3 ஸ்டார் ஃபுட்டை கொடுப்போம். கேமிங் வந்து நமக்கு வேணும் இவனுங்க அடிக்கணும்னா. ஆனால் இவன் ஃபயர் எலிமெண்ட் அந்த மூலையில் தான் மக்களே, அந்த மூலையில் தான் போய் நின்றுக்கிறானுங்க. அந்த மூலையில் போய் நிற்கும் போது அவனுங்க கண்ணு வேலை வச்சுருக்கானுங்களா, ஏன் மிஸ் ஆக மாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா? மண்டையிலே விழுவுது. அந்த பெட்டிக்குள்ளே தானே மாட்டிக்கிறேன். கிச்சனை வெளியே எடுத்துருக்கீங்களோ தப்பு பண்ணிட்டேனோ? எத்தனை விடுங்க பார்த்தீங்க. ஃபுட்டு Sorry, pal. This was well done. Mighty mythical beast. You need to hurry up. Alley-oop. எலமெண்ட் ரெடி பண்ணும்போது செட் ஆக மாட்டேன். You need to hurry up. This was well done. Things are getting interesting. You need to hurry up. Sorry, pal. You need to hurry up.
வந்து தொலைய மாட்டேங்கிறானுங்க. Roasted fry. இந்த மூளையை விட்டு வெளியே வர மாட்டேங்கிறாங்க மக்களே. கேரக்டர் போய் லாக் ஆகிக்குது அந்த இடத்துல. நான் அதை முதலே செஞ்சுருக்கேன். கேமிங் வெளியேற்றதுக்கு இந்த கேரக்டர் வெளியேற்றினா எப்பயே முடிச்சிருக்கேன். This one's well done. Don't blink. You need to hurry up. Incoming. Feels clogged. கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருப்போம். நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இங்கே தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் விளாண்டான். பறக்குன்னு ஓடக்கூடாது. கேரக்டர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு பொறுமையாக போவோம். இந்த இடத்துல போய் மூளையில் தான் மாட்டிக்கக்கூடாது. அதுதான் கவனமாக இருக்கணும். Sorry, pal. ரொம்ப ஹோல்ட் பண்ண என்ன பண்ணுறோம்? Congratulations. Alley-oop. Sorry, pal. அனிமோ கேரக்டர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செத்துச்சு. Come on, enough procrastinating. Let's go. டைம் வேகமாக வருது. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. போட்டு மட்டும் single star food. டிவே டைமிங் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் போகணும். நான் திடீர்னு அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஓடி போய் செத்துட்டு வெளியே வரத்துக்கு எப்படி போகலாம், தப்பு இல்லை. இந்த தடவை ஃபெயில் ஆனால் பாபரா லெவல் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு தூக்கிட்டு வந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த இதுக்கு 4 இது கிடைச்சி எலிமெண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்னு ஐஸ், ஃபயர், வாட்டர் அண்டு எலக்ட்ரோ. செகண்ட் 50 செகண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்கிறானுங்க. 50 செகண்ட். முடிய போகுது, டைமிங் முடிய போகுது. ஜஸ்ட் ஒரு 10 செகண்ட். ஆரஞ்ச்.
ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டேன். இந்த டைமிங் முடியட்டும், முடிஞ்சோடனே பண்ணிடுவோம். முடிஞ்சிட்டு மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி அட்டாக் ஃபுட்டு ஸ்வாட் சிம்பிள் போட்டு இருந்துச்சு. அந்த ஃபுட்லாம் சாப்பிட மறந்துட்டேன். சாப்பிட்டு உள்ள வந்திருந்தா மேபி ஏதாவது சான்ஸ் இருந்திருக்கும்ல. இது சாப்பிடணும், அப்புறம் இதை சாப்பிடணும், 4 ஸ்டார், அப்புறம் இதை சாப்பிட்டுக்குவோம். நானே சாப்பிடணும். இந்த டைமிங் முடிக்கிட்டேன். டக்குன்னு உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் எடுத்து போச்சுன்னா ஹீல் பண்ண வேணும்ல. சிச்சோ எப்படின்ட்டு ப்ரீமோஸில் 20 போட்டுக்கலாமே. அப்போ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனோ ஸ்டிச்சிங். அப்போ வேறு வழி இல்லை, நீ இதை வச்சுக்கோமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அவன் 60 இருக்கு. கேமிங் பேட்ரி கரெக்டாக பண்ணா கொடுத்துருக்கேன். மறந்துட்டேன்ப்பா இதை. சே இது எப்படி மறந்தேன் காலையில் நான். எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணுங்கடா. இதை மறந்துட்டியடா. இன்னும் 80 செகண்ட் இருக்காமே. சே பார்த்து பார்த்து பண்ணே வெப்பன்ஸை மறந்துட்டேன். நான் ட்ராவலை தூக்கிட்டு வந்ததுக்கு காரணமே இது தான். ஸ்கில்லை வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். 8 இருக்குது. கான்சன்ட்ரேஷனும் கொஞ்சம் இதில் போயிட்டோம் அப்படின்னு. ஆனால் ஆர்டிஃபைட் எதுன்னா இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஆர்டிஃபைட் மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா எதுவுமே ஒழுங்காக இல்லை. ஃபுட்டு டைம் ஆகிடுச்சா இல்லையா? 45 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Where have we seen that? Wait a second. Are they getting this from Rito? So the Ganja Commission are... Killjoy! We've only just begun. I see through you! Windblade! You can't run! மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு கேரக்டர் காலி பண்ணால் போதும், மற்ற 2 கேரக்டர் ஈஸியாக காலி பண்ணுவோம். Cut to the chase. Speed of light. Over here. Disappear. போய்க்கோ. நீ வா. Let me amuse myself a little. Blink. சில கேட்டு ஃபுட்டு இல்லை, சரி ஹீலிங்ஸ் இல்லை, வேறு வழி இல்லை, ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுட்டு ரொம்ப நேரம் கொடுக்க முடியாது, அது ஒரு தொல்லை இருக்குது இன்னும். You can't run. Over here. Punishment. Yeah, judgment. Don't blink.
ஐயோ இங்க போய்டா கில்லி லோட் ஆகும்போது எதுக்கு நீங்க போனாங்க Speed of light. Nowhere to hide. Over here. இன்னொரு கேட்டு செத்து போச்சா நைஸு அப்படின்னா கரெக்டான வீட்டில் தான் போகிறேன் Cut to the chase. Speed of light. Many happy returns. You need to hurry up. Congratulations. ஒரு மூலையில் விட்டு கொடுத்துட்டாங்க Wind blade. You need to hurry up. Don't blink. Roasted. Shiver. Yeah. ஓ அந்த விண்டு இது அனிமோட கேரக்டர் போய் இது போடும்போது இதாயிடுச்சு நைஸு இந்த ஃபயரும் எலக்ட்ரோவும் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு Speed of light. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அந்த கேரக்டர் சீக்கிரம் கொடுத்துருச்சு லைவ் பார்க்கணும் அப்புறமே அந்த கேரக்டர் எப்போ செத்துச்சுன்னே நான் பார்க்கல Incoming. Hey. Fuel's clogged. ஹீலிங் ஃபுட் இருக்கா இருக்கு character is too full cancel the கேமிங் கேரக்டர் ஃபுட்டு கொடுக்க முடியலையே Yikes! It looks dangerous. We'd better watch our step or we might get hit. இந்த கேரக்டர் ஃபுல்லாகுதாச்சு என்ன சரி ஓச்சா ஐயோ இப்போ எங்கே போகணும் கீழே தானா ஓ இதை ஓப்பன் பண்ணுமா Intruder spotted. Do not let them ஓ impede ஓ the work of the மை harvest. காட் இவனுங்களா You'll never get out of here alive. It's just begun. Nowhere to hide. Not breaking I see through you. Speed of light. You can't run. The wind.
It isn't time for a break here. Don't be a killjoy. We've only just begun. Incoming. You can't run. Send this quickly. That all you got? Don't blink. Be a killjoy. We've only just Change of begun. plan. இவனுங்க லாஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இருந்தாங்கன்னா கஷ்டம் அடிக்கிறது. இவனுங்க லாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஹோப்ஃபுல்லி. இதுக்காக வெயிட் பண்ணேன். Speed of light. You can't run. Well, ஏன் ஐடி இருந்துச்சுன்னா உட்காந்துருக்கோம். Alley-oop. you can't run. No slacking. Light. I see through you. Yeah. Yeah. I slipped up. Get it together. Cut to the chase. Incoming. Let's end this quickly. Up to it, Monzai. Disappear. That all you got? One step back, two forward. ஹீலிங் ஃபுட் இல்லை, ஹீலிங் ஃபுட் இல்லை. இதுக்கு மேலே ஃபைட்டு தாங்காது. Wind blade. You can't run. Well, neither can I. Let's end this quickly. Killjoy, we've only just begun. That all you got? You can't run. Well, looks like I went too far. அவ்வளோதான். கில்லோட ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. என்னோட எலக்ட்ரோ கேரக்டர் Nowhere to hide. Judgment. ஐஸ் தான் வீக்னஸ். ஓகே பிடிச்சேன். போடா. Yeah. You can't run. காரியாவை மட்டும் வச்சு தான் அடிக்க முடியும். வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது இவன் அடிக்கிறதுக்கு. Judgment. Let's end this quickly. அனிமம் அவருக்கு நல்லா டேமேஜ் ஆகலாம். அந்த ஐஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால. This idiot must have a death wish. ரைட்டு. Don't be intimidated. Lord Harbinger will be here soon. சாவுக்கூடாது கேரக்டர். இருக்கிறத ஃபுட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். இது எதுக்கு? With the wind. You can't run. Speed of light. Good. This one's well done. Out of my sword comes shadow. This one's well done. This is not the end. Where are you? Don't blink. Pertinent fool. Be gone. Yeah. நீ வேற இன்ஷோ பண்ணாதடா. Out of my sight. Well done. Forget about me. Just go. Where are you? This one's well done. Hey. Yeah.
கிச்சன் வா வா வா. வழி இல்லை. You can't run. Don't blink. Hey. Judgment. Yeah. Mirror images disperse. This one's well done. Yeah. இவனை வேற சமாளிக்கணுமா? You can't run. You need to hurry up. This one's well done. Judgment. Yeah. Light. You need Speed of light. Hey. Yeah. one's well done. இவ்வளோ தூரம் போய் விட்டுறக்கூடாதுடா. Roasted fried. That's right idea. Wrong time. இவனை சமாளிக்கவே முடியல மக்களே. At least no more work. சே ஓ ரைஸு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்களா? நான் இந்த வச்சு அடிப்பேனே. Judgment. எல்லாரோட காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் Incoming. பயரை தவிர. Don't blink. நான் போச்சுன்னு நினச்சேன் மகளே. மறுபடியும் பஸ்லேருந்து வரணுமே நினச்சேன். Yeah. அப்படின்னு இருந்தால் நான் கொஞ்சம் ஃபுட்டை சேவ் பண்ணியிருப்பேனே. சே Incoming. ஆனால் இப்போ தப்பு இல்லை. Yeah. மேலே விட்டு உடனே குத்துறேன்னா. Wind blade. Speed of light. Cut to the chase. You actually managed to find this place. பா Congratulations. கஷ்டம். So, you're another Fatui Harbinger? Like Senora and Child? Senora and Child. I didn't know you and my two least reliable colleagues were acquainted. I'm the Balladeer, number 6 of the Fatui Harbingers. Delighted to meet you, oh mighty traveler. So many visitors today. To what do I owe the honor? Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What do you wait? You're getting all worked up over nothing. Didn't have you down as being so weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die. With or without a delusion. At least having one gives them to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the vision hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak for just a small price. They get the feel controlling the world, trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the vision hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort,
we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time, but each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! No! ரொம்ப பேசுறான். அதாவது அவன் சொன்ன ஒரு விஷயம் கரெக்டு தான். வெளியே இருந்து இந்த ஊருக்குள்ள எவனுமே வர முடியாது. ஆனால் உள்ளே இருக்கவங்க வச்சு இந்த ஊரை இது பண்ணிடலாங்கிறது பயங்கரமாக சொன்னான். That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills his factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! ஐயோ நமக்கு என்னமா ஆச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்துடுச்சு. ஏய் சண்டை போடுறா அந்த கேரக்டரை கொடுங்கடா. Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other Shrine Maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the Balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that's Ungonomiya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. But alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes,
the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, she shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since... It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear. The truth is, you want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? Not by talking her out of it. You're a fast learner. Don't you realize that you have piqued her interest? Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. Wait, you're leaving? Where? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. புரியல ட்ரைனிங்கா உள்ள போ போங்கிட்டு போய் இடிக்கலாம் மாட்டிக்கிட்டு எண்பது மீட்டரா இதையா ட்ரெயின் கொடுக்க போகிறாங்க என்ன ட்ரெயினிங்கு We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless it'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. இது அதுவா இது அதுவா மக்களே இதுக்கு ஏதோ சொன்னா ப்ரோ 2 அனிமோ கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா மிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இத்தாக்க டேஷ் பண்ணணும்னு Is it time for a magic show?
ஃபைட் இருக்காது நம்புகிறேன். அதனால் நான் ஒன்றுக்கு 3 I கேரக்டர் want பில்ட் to பண்ணேன். help. மெயின் ரன்னர் இவங்க தான். ஏன்னா இவங்க தான் போயிட்டு ஈஸியாக ஷார்டு என்ன வைக்கலாம் ஈஸியாக வைப்போம் நம்ம. ரைட்டு இது எப்படி காணாது. ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே இதுக்குள்ளேருந்து வருதா. ஓகே இவ்வளோ தூரம் போகலாமா. கம்ப்ளீட்டா. What a workout! So how come you... You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like Devalin is to Barbados? Huh. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. In your dreams. Aw. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult. You know, perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal familiar is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-Raiden Shogun training phase 2. There's a part 2. பார்ட் 2 இருக்காப்பா. ரைட்டு மொதலுக்கே ஒரு கேட்டு செத்து போச்சு. இங்கே சண்டை போடுறது முக்கியம் இல்லை, தப்பிக்கிறது தான் முக்கியம். அடச்சை அந்த இடத்துல நின்று தப்பா போச்சு. ஏடா சண்டைக்கே வரலையா? Defeated 10 enemies. இது வேறையா? சண்டை பிடிச்சே விங்கா கேட்கணுமா? தோற்றுவேன், முதல்ல தோற்றுருவேன். நான் போயிட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு வரேன். தேவையில்லாம இந்த கேரக்டர் எடுத்துக்க கூடாது. இந்த கேரக்டர் Many happy returns. கிச்சன் இல்லை, இந்த நெருப்போட சண்டை போடுறது. வேற ஒரு பிளான் இருக்கு. Maybe I wasn't meant for this world. வரேன். அது ஆகும். வாட்டில் ஒரு சின்ன சேஞ்சு.
something's come up? Sooner we're done, the better. சமைக்கிறதுக்கான ஐட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பதினாலு 15 மெயினான ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குல்ல. எனக்கு பேசிக் வேணும் செஞ்சால் போதும். தேவைப்படாது இருந்தாலும் குக் பண்ணிக்கிறேன். இது எவ்வளோ நாளாக இப்படி நான் சமைக்காமல் இருக்கேன். 10 டைமு. ஒரு டைம் கூட இந்த ரெசிபியை நான் சமைக்கலையா? என்ன ஒரு கொடுமை. 5 × 5 + 6 7 கிடைக்குது. ஆனால் போனஸ் ஒன்றுன்னு கிடச்சிச்சு, அது கவுண்ட் ஆகலை. ஓகே இதை 12 சமைச்சிட்டேன்டா. நான் 9 தானே கணக்கு எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே தேங்க்யூ. போதும். நான் ரவுண்டு 2க்கு ரெடி. அட்டாக் பேட்டர்னையும் பார்க்கணும். அது எந்த சைட்லேருந்து வருதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. டாஷ் பண்ண கற்றுக்கிட்டோன்னா போதும். ஓகே ஐ எம் ரெடி. காட்டு வேணாம் அந்த தடவை. இந்த தடவை தான் ஓரளவு உங்கள் பேட்டனை பிடிச்சேன். ஓகே நைஸு. நைட்டு தப்பிச்சோம்ல. செம்ம எச்சு அது. ஆடத்தை இப்போ மாட்டிக்கிட்டேன். நடுவில் வந்து விழுந்துட்டேன். கேவலம் விழுந்துட்டேன். ஆஹா இந்த தடவை தப்பிக்க முடியல. ஓரமாகவே இருக்கணும், அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும். இன்னொரு தடவை ரொம்ப க்ளோஸ். டூ க்ளோஸ். தப்பிக்க டைம் இருக்காது அந்த இடத்துல இருந்தால். Congratulations! Up to it, Monza! Wah, ini benar-benar இப்போ இந்த அதே தான் ஸ்கில்னால தப்பிக்கிறேன். 2 தடவை ஸ்கில்னால தான் தப்பிச்சேன். கொஞ்சம் அவ்வளோதான்.
Lightning blade. Thank you. Alley-oop. The feeling's mutual. கரெக்டாக ஸ்கில் யூஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டானுங்க கொடுத்து. சரி, தேவைப்படாது இருந்தாலும் கொடுத்துக்கிறேன். மோஸ்ட்லி முடிச்சுடுவேன். இந்த பெரிய எருமை மாடுங்க வந்திருக்கா, அவனுங்களை அடிக்கிறதுக்கு கிச்சன் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்டாக வந்துட்டான் மகளே கொடுத்தேன். சரி, Incoming. Hey! பூஸ்ட் அழுத்தினேன். ஓகே, Don't blink. Got lucky that time. Hip, huh. அனிமோட அட்டாக் தப்பிச்சல. Mighty mythical beast. Ta, ta, ta. Ha, sa, ta. Punishment. So, ha. With sword comes shadow. Incoming. Huh? முடிஞ்சா நைஸ். கரெக்டாக அந்த இது பவர் வரும்போது மூமெண்ட் போட்டணும். ரன்னிங் எஜிலிட்டி. We're fun. You did quite admirably. I could. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think அசிங்கப்படுத்திருச்சு. I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. அசிங்கப்படுத்திருச்சு ப்ரோ. You don't have to be so bright. பைடிங்லாம் கொடுத்துட்டு Traveler's நீ the இன்னும் champion மேட்ச் of ஆகல Fortnite அடிட்டுருச்சு. too, you know. I don't mean to belittle them. ரைடன் It is ரைடன் இஸ் precisely ஃபயர். because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Hyman's really struggling to understand how you work. ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்திடுச்சு. ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு பில்டப் பயங்கரம். ஆனால் அந்த பில்டப் ஏற்ற மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க கட்சீனுமே. கட்சீனும் சரி, அது ஒழுங்காக பில்ட் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும். Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet
with a single-minded focus on eternity. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryou and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we... It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him! Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Gujiyai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. As you wish. Gujiyai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan— Yes, that's exactly what I'm saying. Gujiyai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun?
3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Yeah? That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujosara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go, or... Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do, though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. யாரடா குஸ்ட் முடிய போதோ ப்ரோ ரிலின் ப்ரோ குஸ்டில் இருந்து லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா குஸ்ட் முடிய போதான்னு பற்றி சொல்லுங்க I'm off. கிட்டத்தட்ட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்த மாதிரி இருக்கு இங்கே யாரை பார்க்க வந்திருக்கோம் இங்கே தானே அந்த டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் நடந்துச்சு ஐயோ இவங்களா டெலிபோர்ட்டுக்கிட்ட போயிட்டோம்னா கட் ஆகிடும் எங்கடா இருக்கீங்க ஃபைண்ட் இது இந்த கேரக்டர் தான் பார்க்க வந்திருக்கேம்மா That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough
enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you... with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Evidence தெரியுமா? வெயிட்டா அடைய விட போறானுங்களா? 3 நாள்ல எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். இல்லாட்டி நம்ம தலை தான் பெட்டில் இருக்குது. நம்ம தலையை கொண்டு போவாங்க. ஐயோ கோல்டு, சரியான கோல்டு பிடிச்சிச்சு. மூக்கு வேற ஒழுகுது. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! What brings you here? Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryou Commission's reports to the Shogun. The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryou Commission. If someone set off fireworks near the statue,
They certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Poor பண்ணி Toma. வச்சிருக்க பிரச்சனைக்கு Let's focus on the issue at hand. The sooner the நானே Vision Hunt ஊருக்குள்ள decree பயந்து is பயந்து தான் abolished, போயிட்டு இருக்கேன். the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find you and Mia. எங்கம்மா இங்கே ஒளிஞ்சிருந்தியம்மா? பார்ப்போம், எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போகணும்ல, அதோட லைவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மக்களை. எண்ட் பண்ணிட்டு நைட் விளாடுவேன். நான் மூக்கு சைடு ஒழுங்கு முடியல. ஆனால் நீங்கள் Mia, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework. Come on, what's the worst that could happen? ஊரே வெடிக்கிற மாதிரிலமா நீ பேசின. மக்களே, நான் கொஞ்ச நேரம் மைக்கை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். Now we just மைக்கை மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே, சரிங்களா? need to wait for nightfall. I still think we should change it. This party's a bit boring. மக்களே, கேம் பர்டிகுலர் போட்டோம், அப்படியே விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கேன். மைக்கை மட்டும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், சரிங்களா? இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன், விளாண்டுட்டு தான் இருப்பேன், மைக்கை மட்டும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா மூக்கு உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன்னா அது ஒரு மாதிரி லைவ் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகும். அதுதான் அதனால் நான் மைக்கை மட்டும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். As long as Sensei is here, I don't can be revitalized.
You! The warrant is for your arrest! Freeze! Oh no! Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way! Quick, run! Mustn't let anything happen to the statue. Stop! I have orders to search for a wanted criminal. Yikes! What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off! Oh, Yoimiya, you are officially nuts! Uh-oh, they're all coming this way! Quick, run! A reward on the road. Pleasant surprise. I wouldn't mind staying here for a while. What kind of tea is this? மைக்கான் பண்ணிட்டேன் மைக்கான் பண்ணிட்டேன் Well, how did it go? Well done. Let's wait for news from Sayu. I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. இந்த கேரக்டர் யார் No, நிறைய பேருக்கு I பிடிச்சிருக்கு can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. I'm going to sleep now. My lady, what are... This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Gujiyaya was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiyaya.
I will also gather some people to try and... Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Guji-ai. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. ஓகே எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃபைட்டு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஃபைட்டு தான். சரி ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு நைட்டு வரேன் சரிங்களா. ஒரு சைடு மூக்கு கொழுவுது, லைவில் என்னால் உட்காந்து விளாட முடியல. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஆமாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளே மக்களே சரிங்களா. நைட் 9 o'clock பார்ப்போம். உங்களுக்கு டெலிபோர்ட் ஆன் பண்ணேன்னா அங்கே ஸ்டோரி ஆன் ஆயிரும். அதனால் நைட் வரேன். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போடுங்க. நைட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லைவை. நைட்டு முடிஞ்சால் வேறு டம்லைனில் வரேன். டம்லைன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அந்த டம்லைன் போய்ட்டு வரேன் ஓகேங்களா. பாய் மக்களே, பாய் 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 பாய். நைட்டு பார்ப்போம். நைட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சரி முடிச்சு எண்டு ஸ்ட்ரீமை எண்ட் பண்ணிட்டு தான் சரி கோ பண்ணலாம் பண்ணிட்டு தான் தூங்குறோம். முடிவு பண்ணிட்டேன் அதை. இன்னைக்கு நைட்டாக தான் வேலை. 1 மணியானாலும் சரி முடிச்சுட்டு தூங்குறோம். ஐ திங்க் ஃபைனல் சாப்டர் கிட்ட வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். சாப்டர் 2 தான் போயிட்டுருக்கா. அப்போ இன்னும் ஒரு சாப்டர் வருமோ பார்ப்போம். ஏதோ ஒன்று நைட்டு விளாடுவோம். நைட்டு விளாண்டோம்னா தெரிஞ்சிடும். ஓகே மக்களே, பாய். see you tomorrow. see you tomorrow. see you night 9 o'clock.